Yeah. So what did we learn yesterday? Page object model and page factory. So data driven test okay na? How to read, write data from Excel sheet. Yeah, everyone, file input stream, file output stream. Sir. Okay, reading, writing data from Excel sheet. Okay na? Yeah. So plus your programs looks like this, page object model, a regular program as well as page factory. This is a regular program what we are writing. To driver dot find element by dot name. This is a regular code. The page object model, how do you write? Page object model we are using by, right? And you are storing in a variable of by type. Mali coding lo driver dot find element ani you need to write driver dot find element like this. The page factory lo em rasthanu ikkada authorate find by and you have to store in a web element lo store cheyali. Ikkada direct ga web element dot antam. అంతే కదా ఎలిమెంట్ డాట్ అంట మళ్ళీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ వి డోంట్. సో ఇప్పుడు మనం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పేజ్ ఫ్యాక్టరీ if you see the page object model లో లిజన్ ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు when we run the program ఇప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటే now it is finding element on the browser. Sir, now it is finding element on the browser. All of you, are you understanding? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Driver dot find element means now it is finding element on the browser. So it is runtime. During runtime it is binding. Yes or not? Now it is finding this element on the browser. Now it is finding elements on the browser and interact. But here this is called as a late binding. This is called, where is notepad? Yeah, this is called what do you call? Late binding. Whereas this is happens in page object model or your regular program. But whereas as page factory lo it is called as early binding. Page factory lo what you do is early binding. If first lo beginning lo binding chestunnam kada, all web elements are binded to this driver, right? Yes, sir. Yes or not? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ it is not searching for element on the web page. Already it know where is the element. It will directly try to do send keys. మళ్ళీ ఇక్కడ find చేయట్లేదు కదా. Is it finding element on the browser now? No. ఇక్కడ ఈ లైన్ లో it is finding element on the browser. ఈ లైన్ లో it is finding element on the browser. But whereas here it is early binding. So beginning లో it is binding all these web elements for this browser and directly now it is doing the send keys. Do you understand? So now this is called late binding. This is early binding. So అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇంతకు ముందు కూడా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ 1 minute I'll tell you for better understanding. మనం ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చేసాం, మేక్ మై ట్రిప్. If you see this make my trip example, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మా, if you see these lines of code, if you see these lines of code, what is happening here? Thread dots. What is happening? You're finding the. So driver dot find element. It is finding element one time. అంటే ఇది ఒక్కసారే సెర్చ్ చేస్తుంది బ్రౌజర్ లో. This will search for element one time and that reference is stored in from. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ from dot send keys from dot అన్నప్పుడు it will directly interact with the element. Again it will not search. Again it will not search. ఇది ఒక్కసారే సెర్చ్ చేసి, అంటే ఇప్పుడు ఒక బ్రౌజర్ తీసుకుంటే it will search for an element in the entire browser, right? If this is a browser area, it will search for element in the entire browser, right?
Yes, sir. Find element and it will search for an element. Entire browser, where is the element, it will search, right? Yes, sir. Definitely internal ga adi edo at least a fraction of seconds aina ఇప్పుడు 1 second కాకపోయినా at least half of a second అయినా లేదు ఒక 10% of a second అయినా it will take some time, right, to search for an element. Where is the element search చేసి then it will interact with the element, right? ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, it will search for an element one time. ఒకసారి ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయిన తర్వాత now directly it is interacting with the element. ఏది, దిస్ ఈస్ ఎర్లీ బైండింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎర్లీ బైండింగ్. ఒకసారి బైండ్ చేస్తున్నాం టు ద ఫ్రమ్. నో ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్. ఇలా కాకుండా ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హావ్ రిటన్ ద సేమ్ కోడ్ నార్మల్ గా రెగ్యులర్ వేలో రాసినట్టు ఇలా రాశారు అనుకోండి, ఇలా కాకుండా వాట్ యు రైట్ హియర్ నౌ, యా ఇక్కడ మళ్ళీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ డాట్ సెండ్ కీస్, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డ్రైవర్ డాట్ ఎలిమెంట్ సెండ్ కీస్ ఇలా రాశారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, Every time it is finding. ఇప్పుడు ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ టైప్ అగైన్, ఇట్ విల్ సర్చ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బ్రౌజర్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ వాట్ యు కాల్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఆరో డౌన్, అగైన్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ అండ్ డూ వాట్ యు కాల్ ఎంటర్. అంటే ఇట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ 3 times. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద ఎలిమెంట్. అంటే దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్ దాన్ కంపేర్ టు దిస్ కోడ్. ఈ కోడ్ ఫాస్టర్ రన్ అవుతుంది, ఈ కోడ్ కొంచెం స్లోగా రన్ అవుతుంది. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సర్చ్, మళ్ళీ పేజ్ లో మొత్తం సర్చ్ చేసి అప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ సర్చ్ చేసి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, రైట్, ఇన్ దిస్. సో సిమిలర్ వే ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కు పేజ్ ఫ్యాక్టరీకి విచ్ ఈస్ ఫాస్టర్, పేజ్ ఫ్యాక్టరీ is faster. ఇది faster, accepted, because it is binding all elements one time and it is directly interacting with the elements. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, it is late binding. Every time first it has to again ఈ లైన్ దగ్గర మళ్ళీ దీనికోసం సెర్చ్ చేయాలి, ఈ లైన్ దగ్గర దీనికోసం సెర్చ్ చేయాలి, ఈ లైన్ దగ్గర దీనికోసం సెర్చ్ చేయాలి, and then it has to interact. So this is late binding, this is early binding. So which script will run faster? Page factory runs faster. Page object model normal గా రన్ అవుతుంది, but comparatively compared to page object model, page factory runs little bit faster because this is called early binding, like this. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా చెప్పాము, ఫస్ట్ వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, నౌ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్, రైట్? లైక్ అండర్స్టూడ్, రైట్? యా, ఈ పాయింట్ ఓకేనా? విచ్ ఈస్ ఫాస్టర్ నౌ, విచ్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఫాస్టర్? Page factory is faster because this is early binding, this is late binding, so page factory is faster. Okay, but there are some difficulties in this. There are some difficulties in this. Even in early binding చేశాను అనుకో, early binding అంటే if I am storing that element in the from like this, beginning లోనే bind చేసేసాను for some reason, ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ తర్వాత ఇక్కడ బ్రౌజర్ రీఫ్రెష్ అయింది అనుకోండి, assume for some reason the browser has refreshed. బ్రౌజర్ రీఫ్రెష్ అయితే ఏమవుతుంది, no, మళ్ళీ పేజ్ రీలోడ్ అయినప్పుడు the page address will change, the page location will change. DOM change అవుతుంది సార్. ఏమా సార్ DOM చేంజ్ అవుతుంది. The page element will change, right? Yes, sir. The page memory address will change. So early binding చేసిన తర్వాత if it is finding element in the old address, but this from is trying to find element in the old address only, it won't find it in the new address. There you will get a problem with the early binding. Understood, right? So previously if you bind it, so during runtime if the page has refreshed or reloaded, so this will give a problem, but this will never give a problem. Understood, right? అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ I cannot show కానీ, బట్ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ లో ఇలాంటివి ఉంటాయి జనరల్ గా. వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రాక్టికలీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఏ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇప్పుడు ఈ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో దెర్ ఇస్ అ కంట్రీ, ఇదేమో వాట్ ఈస్ దట్, దిస్ I select country. Now there is one more drop down list where we have to select the state, now there is one more drop down list where we select what you call city. Yeah, how many drop, ఇది ఒక రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, ఇంకా there are so many fields.
ఈ beginning లో first name, last name, date of birth, address, all the fields. But there is also country, state, and city. Now, based on the country what you select, the values will refresh, right? Yes. Yes, sir. Emma, do you think that values will be always fixed in this or will change? It will change. Based on the country what you select, this list will refresh again. Yes or not? అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ నేను రీఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫైండ్ చేసి అప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. నేను ముందుగానే ఫైండ్ చేసేసాను అనుకోండి, ముందుగానే బైండింగ్ చేసేసాను అనుకోండి, ఇప్పుడు పేజ్ రీఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇట్ వోంట్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ దట్ అడ్రస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. నౌ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎక్సెప్షన్ కాల్డ్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్. అలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. You got the point now? So if I bind this element in the beginning only, ఏది మనం ఎర్లీ బైండింగ్ కాన్సెప్ట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ, if you bind it after you selecting the country, this list will change, this will refresh. Understand? Now I cannot bind it in the beginning itself, I have to bind it after it refreshes, right? Yes, sir. So late binding is only how to prefer here. Early binding is not suitable in this case. Understood, right? Like that, based on state what you select, cities also will refresh here. So ikkada kuda manaku late binding kavali. After refreshing we need to bind it, not early binding, because this element is going to change, refresh. Understood, right? These situations lo we will face a problem with early binding, so we need to go with late binding. ఇప్పుడు page factory is not suitable. Correct? Page factory runs faster because it is early binding. One time it is finding all elements and directly interacting, okay. But when the element is refreshing or changing, then what we call page factory is not suitable. We have to go with late binding, because after element is refreshed we have to interact with this. Find చేసి అప్పుడు interact. Understood, right? ఈ situations లో page factory is not suitable. అందుకని always page object model is suggested అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెయిట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎన్ని నేర్చుకున్నాం? 2 concepts. Implicit weight is one, thread.sleep is one. Selenium also provides one concept called webdriver weight. Selenium also provides one concept called webdriver weight. So మనం explicit weight వాడేటప్పుడు ఏమో webdriver weight అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, అది ఇంకా నేను టీచ్ చేయలేదు, బికాస్ దానికి నేను ఈ సాటర్డే సండే ఒకటి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని జావాలో కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఐ విల్ గివ్ వాట్ కాల్ explicit weight, how to write webdriver weight. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ సిలీనియమే, ఎక్స్ప్లిసిట్ కూడా వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అని ఒకటి ఉంది సిలీనియంలో. అది ఇంకా నేను టీచ్ చేయలేదు, బికాజ్ ఎందుకంటే దానికి మీకు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్, స్ట్రీమ్స్ అవి చెప్పాలి జావాలో. ఓకే, సో అది మీకు సాటర్డే సండే చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ టెల్ ద ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు మీరు నేను వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్, ఇక్కడ రాస్తాను జస్ట్ టెక్నిక్. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వాట్ ఐ కాల్ webdriver weight equal to new webdriver weight. So driver duration of seconds chapter maximum. But if I say wait dot until now I have to write d arrow d dot. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది? డి డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లేట్ బైండింగే చేయాలి. ఇప్పుడు డి డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. అంతేగా నేను బిగినింగ్ లో పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఐ స్టోర్డ్ @find by one element, పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో ఎలా ఉంటుంది మా పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో, ఇన్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ బిగినింగ్ లోనే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. Yes, sir. @find web element in the beginning only declared, right? Yes, sir. Then ikkada page factory lo I cannot use this concept here. Ikkada rastunanu adi. Yeah. So here I cannot say d dot web element and directly I cannot use here. So when d dot I cannot use what you call element and I cannot use. But d dot find element e cheyali. So explicit weight Selenium lo we have to always have to do late binding e cheyali. Early binding is not at all suitable. Understand? So WebDriver weight concept చేసేటప్పుడు ఇక్కడ d dot compulsory have to go only with late binding concept. Early binding పనికిరాదు. అది ఏం చెప్తున్నానంటే I want to wait till this element is found on the web page. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నా, వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఏమంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
if the web page is taking some time to load అనుకోండి, I want to wait till this element is visible on the web page. అదేం చేస్తుంది, ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ కనపడేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏదో అంటిల్ అంటున్నాం కదా, అంటే వెయిట్ అంటిల్ అనేది ఒక లూపే కదా ఇంటర్నల్ గా. అంటిల్ ఈజ్ అ లూప్ ఏమా, అంటిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లూప్. ఇట్ వెయిట్ అంటిల్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఆ స్క్రీన్ మీద ఆ ఎలిమెంట్ ఉండేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ నేను లేట్ బైండింగ్ చేయాలి, I cannot early binding, I cannot do that. అక్కడ suitable కాదు, అది పేజ్ ఫ్యాక్టరీ is not suitable. You have to go with late binding always. Understood, right? కాబట్టి ఈ సింటాక్స్ ఏదో రాస్తున్నాను, డి ఆరో డి అట్లేదో రాస్తున్నాను కదా, అది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో వీ విల్ యూస్ మెనీ ప్లేసెస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడతాం. మీకు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసిన తర్వాత ఈ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు, లిస్ట్ కానీ అరే లిస్ట్ కానీ మ్యాప్ కానీ, ఇవి మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అంటే యూ కెన్ రెడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ కలెక్షన్స్ కమ్స్. కలెక్షన్స్ లో వీ కెన్ రెడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్. అదే అది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎలా రాస్తున్నాం, ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. దీనికి 4-5 లైన్లు కోడ్ రాశారు. మనకు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలిసి ఇదంతా ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దాని కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. కానీ చూద్దాం రండి, ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈస్ దట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఈజ్ ఎ లేట్ బైండింగ్, page factory is early binding. So early binding is not suitable in this type of cases, because we need to find that element after the element is refreshed. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు స్టేట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి కదా, అంటే ఎలిమెంట్ రీలోడ్ అవుతుంది కదా. ఆఫ్టర్ రీలోడ్ ఐ హావ్ టు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఐ హావ్ టు ఇంటరాక్ట్. సో ఎర్లీ బైండింగ్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్. సో అది ఒక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ వాడేటప్పుడు కంపల్సరీ ఐ హావ్ టు యూజ్ వాట్ కాల్ లేట్ బైండింగ్ రాయాలి. అక్కడ lambda expressions lo we have to use only late binding. Early binding is not so. Inko classes untai. For example, in Selenium we have some class called expected conditions. There is a class called expected conditions. I want to check some element is available on the web page or not. I want to find that element is enabled or not. Atla to check cheyalanunta. Expected conditions lo untai. So if I say what call, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా తీసుకుంటుంది. సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఈ మెథడ్స్ అన్ని చూడండి. ఈ మెథడ్స్ కన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం తీసుకుంటుంది, బై అంటే అది మన పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడలే కదా. ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ వెబ్ ఎలిమెంట్, రైట్? అంటే @find by లో వెబ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవట్లేదు కదా. అంటే కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ లో హ్యావ్ టు పాస్ బైయే కదా పాస్ చేయాలి. అంటే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కానీ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామే రాయాలి. పేజ్ ఫ్యాక్టరీ నాట్ సూటబుల్, రైట్? ఇట్లాంటి ఈ లిమిటేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి సో రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తామంటే బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ బెటర్ గో ఫర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్, రైట్? సో మీ కాన్సెప్ట్ గురించి ఐ టోల్డ్ యూ యస్టర్డే ఒక 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను కానీ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ చెప్పాను కానీ, బట్ ఆల్వేస్ యూ ప్రిఫర్ టు గో ఫర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడలే చేయండి. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో కూడా వి ఆల్వేస్ గో విత్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడలే చేస్తాం. ఓకే, వెల్ ఇన్ కేస్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ మీకు తెలుసా లేదా నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసం అడిగినప్పుడు పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అయితే ఇలా ఉంటాయి అని అడిగారు చెప్పండి కానీ. ఓకే, అన్లెస్ అంటే ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్లాంటివి మీకు టెల్ దట్. ఓకే, సో పేజ్ ఫ్యాక్టరీ is early binding. So during runtime, suppose if the page is refreshed, okay, page is reloaded, now again I have to bind and I have to interact at early binding is not suitable. Always late binding is preferred. Plus if web driver wait ఇట్లాంటి వాడేటప్పుడు కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ లో presence of some element, right? అవన్నీ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇంత ముందు ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ లో presence of elements located by కదా, అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని పేజ్ మీద ఉన్నాయా లేదా అనేది కదా దాని మీనింగ్ ఇక్కడ. సో presence of all elements located by, presence of nested elements located by, ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని వాట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, బయ్యే కదా. ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ టు బి ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ ఏం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ. సో టెక్స్ట్ టు బి ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ బై లొకేటర్ కదా ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. సో ఇవన్నీ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ అన్నింటికి కూడా లేట్ బైండింగ్ ఏ ప్రిఫర్డ్. ఓకే, ఎర్లీ బైండింగ్ ఈస్ నాట్. సో ఈ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వి ఆల్వేస్ గో ఫర్ రైట్ వాట్ కాల్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కానీ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ డిఫికల్ట్ గా పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ వీళ్ళు. యా, ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా, వై పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ డిఫరెన్సెస్ అండర్స్టూడ్, రైట్? యా, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so which is preferred now, page object and or page factory? Page object. Page object model only, right? So understood the differences, what are the limitations in page factory? Yes, sir. Yeah, okay now, right? Okay.
సో ఇంతవరకు ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పటి వరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామో లాస్ట్ క్లాసెస్, ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ వి లెర్న్ till now. So we have understood how to write a script and interact with different elements కదా. యా, సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పాత్ ఎలా రాస్తామో సింటాక్స్, రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్, డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో అట్రిబ్యూట్ అయితే అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంటాం, లేదా టెక్స్ట్ అయితే టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంటాం. ఎక్స్పాత్ తెలుసు. సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ లో ఇప్పుడు మనం ఐడి బదులు ఏం రాయాలి, హ్యాష్ రాస్తాం. సో వాళ్ళ క్లాస్ అయితే డాట్ అని క్లాస్ వాల్యూ. వీళ్ళ క్లాస్ వాల్యూకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ విల్ యూజ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ రైట్. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మరి 2 వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ అని స్పేస్ ఉంటుంది కదా. మా క్లాస్ వాల్యూ హ్యాస్ స్పేసెస్ రైట్ ఇన్ ద మిడిల్, విల్ టేక్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. అలా మేబీ వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ రైట్, ఎక్స్పాత్, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్, ఐడి, నేమ్, లింక్ టెక్స్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ విండోస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము అంటే అనదర్ ట్యాబ్ ఈజ్ ఓపెన్ అంటే అప్పుడు హౌ డు యూ గెట్ ఆల్ విండో అడ్రసెస్, హౌ టు గెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విండో అడ్రసెస్. విండో అడ్రస్ అన్నీ ఎలా వస్తాయి అన్నమాట, డ్రైవర్ డాట్ గెట్ విండో హ్యాండిల్స్ రైట్. Yes. Driver dot get window handles. Then you say get window handles will get all address into the list kada, array list right. Yeah, list dot get of 0 will have first window address, 1 will have second window address. So switch to window listed get of 1 kada, you want to come back to first window ante list dot get of 0. Yes or not, get of 0 get of 1 atla you can handle windows. Frames aithe how to switch to frame, so driver dot switch to frame. So you are giving the frame ID gani frame name gani, లేదా క్లాస్ అయితే మళ్ళీ దాంట్లో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ చేసి యు ఆర్ స్విచింగ్ టు ద ఫ్రేమ్. హౌ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ పేజ్, డిఫాల్ట్ కంటెంట్ రైట్. ఏమో డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డిఫాల్ట్ కంటెంట్. సో స్విచ్ టు ఫ్రేమ్, డిఫాల్ట్ కంటెంట్ టు ఫ్రేమ్స్ నేర్చుకున్నాం. అలర్ట్స్ అయితే మన బ్రౌజర్ అలర్ట్స్ అయితే వీ కెన్ సే స్విచ్ టు అలర్ట్ హ్యాస్ మెథడ్స్ కదా, యాక్సెప్ట్, డిస్మిస్, గెట్ టెక్స్ట్ ఇట్లాంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అదే విండో అలర్ట్స్ అయితే వీ హ్యావ్ యూజ్ రోబోట్ క్లాస్ కానీ ఆటో ఇటీ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ యూజ్. సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. సో వీ అండర్స్టూడ్ హౌ టు రైట్ స్క్రిప్ట్స్. సో విండోస్, అలర్ట్స్, ఫ్రేమ్స్, ఎలిమెంట్స్ ఇంటరాక్టింగ్, మల్టీ సెలెక్ట్ లిస్ట్ బాక్స్, సింగిల్ సెలెక్ట్ లిస్ట్ బాక్స్. సింగిల్ సెలెక్ట్ లిస్ట్ బాక్స్ కూడా అది HTML tag select options, if it is there you have to use select class, you have to use, otherwise you have to perform click 2 times right. First you have to click on the list, again you have to click on one more value right. అది మనకు అది వెబ్సైట్ లో అది కింద అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల ప్రాబ్లం అయింది కానీ అదర్వైజ్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ హౌ ద కోడ్ ఇస్ రిటన్. అది క్యూఏ డెమో ఫామ్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ డూయింగ్ రైట్ 2 days బిఫోర్. అది యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ క్లిక్ ఆపరేషన్ లైక్ దట్ వాయిస్ ఇట్లాంటివన్నీ. సార్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ యు కాల్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్. సో డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ కూడా అదే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ అగైన్. సో మీరు ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లాగిన్ స్క్రిప్ట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై ఫర్ 3 times అనుకోండి. ఫస్ట్ టైం కరెక్ట్ నేమ్, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్, కరెక్ట్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్, కరెక్ట్ నేమ్ వితౌట్ పాస్వర్డ్ 3 times రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ లాగిన్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఫస్ట్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లాగిన్. తర్వాత యూ రీడ్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ ప్రిపేర్ టెస్ట్ డేటా, ఆ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, వర్క్ బుక్ షీట్ అవన్నీ కోడ్ ఎన్హాన్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ యూ రైట్ ఎ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దెన్ ఎన్హాన్స్. సో వీ డిస్కస్ హౌ టు రైట్ స్క్రిప్ట్, హౌ టు డూ డేటా డ్రివెన్. The same program now we are trying to what you call organize the program properly. Data driven ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి, దిస్ డేటా ఎక్కడో తీసుకోవాలి కదా. సో we always take data in Excel sheet. సో Excel sheet లో తీసుకుంటే ఇట్స్ మేనేజింగ్ ఈజ్ ఈజీ. లేకపోతే బిగినర్స్ ఫ్రెషర్స్ రిక్రూట్ చేసుకుని ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా Excel sheet everybody knows అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్. సో they can also go there. అదే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎలా ఇవ్వాలి, నాట్ పాసిబుల్ రైట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ టెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ డూ దట్. సో రియల్ టైమ్ లో స్కానర్ ఈజ్ నెవర్ ప్రిఫర్డ్. స్కానర్ అట్లాంటివి రాయకూడదు, అవి అవాయిడెడ్. ఎందుకు స్కానర్ రాయకూడదు? అవన్నీ మనం రాసాం కదా, మా ఆల్ ఆఫ్ యూ స్కానర్ క్లాస్ system.in రాసాం కదా. యూ కెన్ రీడ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ రైట్. ఏదో ఇనిషియల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం రాశారు కానీ బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో నెవర్ ప్రిఫర్డ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఆటోమేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు షెడ్యూల్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఎప్పుడో లేట్ నైట్స్ కూడా షెడ్యూల్ చేసేస్తాం కదా స్క్రిప్ట్స్. అదే ఇప్పుడు మీరు స్కానర్ యూజ్ చేశారనుకోండి, అది అడుగుతుంది అంటే నేను సిస్టమ్ ముందు ఉండాలి, నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి. ఐ మే నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రైట్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ టు గివ్ ఇన్పుట్.
అదే ఇన్పుట్ ఇఫ్ యూ టేక్ డేటా ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉంటే అదే తీసేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్లీ టేక్ ఇన్పుట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద వితౌట్ మై ఇంటరాక్షన్. సో ఆటోమేషన్ అంటేనే వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్, స్క్రిప్ట్ షుడ్ డూ ఇట్ ఆటోమేటిక్. మళ్ళీ మీరు స్కానర్ రాస్తే నేను సిస్టమ్ ముందు వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడు అడుగుతుంది, నేను ఎప్పుడు ఇవ్వాలి. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ టు వేస్ట్ మై టైమ్. ఎస్ సార్. సో అది కరెక్ట్ కాదు. సో ప్లస్ ఇంకా కొన్ని మెయిన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేస్తాం. ఇంకా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇంకా వీఆర్ యూజింగ్ అని, బట్ విల్ అవాయిడ్ దెమ్. రైట్. సో అవన్నీ డేటా డ్రివెన్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ ఎక్సెల్ షీట్ ప్రస్తుతానికి. ఓకే రైట్. సో మనం కొన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు వేరే చోట నుంచి కూడా ఇస్తాము, అది వేరే తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి తెలిసిన కాన్సెప్ట్ అయితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ టెస్ట్ డేటా సమ్వేర్ అండ్ స్క్రిప్ట్ షుడ్ టేక్ ఆటోమేటిక్లీ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. అండర్స్టూడ్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఇదే స్క్రిప్ట్ మనం కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేసాం. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఇంటూ సపరేట్ మెథడ్స్ రాసాం. సో వై డు వి రైట్ సపరేట్ మెథడ్స్? సో బికాస్ ఇఫ్ యూ రైట్ సపరేట్ మెథడ్స్ వీ కెన్ రీయూజ్ ద కోడ్, రైట్? కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఉంటుంది. ప్లస్ వీ కెన్ కాల్ ఓన్లీ ద మెథడ్ విచ్ వీ వాంటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సార్ సేమ్ కోడ్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఇన్ అనదర్ ప్లేసెస్. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. ఇంకా తర్వాత yesterday we learned page object model also. So element also I want to reuse it. అప్పుడు ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ చేయండి, స్క్రిప్ట్ సపరేట్ చేయండి అన్న. సో ఇది పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. సో ఇప్పుడు టుమారో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఏదైనా మీరు ఒక thousands of lines of code you have written. Sir, I want to change one of the element. You no need to search for all the thousands of lines of code. Where is the element? All elements are in the beginning. ఇక్కడ ఉంటాయి కదా ఈ సెక్షన్ లో సచ్ చూడండి, వేర్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్, యూ మాడిఫై దట్. If you modify here, it will automatically reflect in all the program, right? Yes or no? So understand, no? So page object model is easy to understand. Managing the code is very easy. So itla methods ivanni untayi. Now managing the code, reusing ivanni advantage. So we are organizing the code properly like this. Good, okay na? Intavaraku idi okay na all of you? Yeah, any questions ma till here? So Pony, even I was asking at least over 2-3 programs. Did you split like this? Organize them, page object, page factory chesarama? Sir. Okay. So all of you okay ma? Can we continue? Yes, sir. Okay. Yeah, next we need to learn. Now, ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏం రాసాము? What did we write till now? Yeah, please listen, very very important topics. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్ని రాసింది కోడ్ తెలుసు మీకు, కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, ఈ మెథడ్స్ ఇవన్నీ మీకు స్లోగా రియల్ టైంలో మనం ఎలా రాస్తాం కోడింగ్ అది తెలియాలి మీకు. రైట్. కోడ్ రాయడం తెలుసు, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటారు, ఇన్స్పెక్ట్ అంటారు, అది ఐడినో నేమో ఎక్స్పాతో, దాని మీద సెండ్ కి చేయాలా, క్లిక్ చేయాలా, గెట్ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలా, ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలా, తెలుసు మీకు. స్లోలీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మీరు రియల్ టైంలో కోడ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం, హౌ డు యూ integrate multiple programs, reports ela generate chestam anukani. Understood, right? Yeah. So if now what you know right now, you know how to write one Java program, another Java program, like another Java program, there is another Java program. So you know how to write Java programs. So even these are all dot Java programs. In each program you are writing some methods, right? Rasam kada setup method ani oti, search method ani oti rasam kada. Okay, assume that there is one M1 method, M2 method. Okay, there is another Java program which is having M3 method, M4 method, M5 method. Understand, ma? This is another Java program having M6 method, M7 method, like okay, M8, M9. So we have written Java programs and you know how to write methods. Plus ikkada page object model ivanni telusu. Yeah, okay, Gadma, what I'm saying, are you understanding? Yeah, everyone, Madhavi, Sivaram. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ఇది తెలుసు కదా, all of you know this part, right? Till now. ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఎలా రాయాలి, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఎలా చేయాలి, you know till here. Yes, sir. But now we need to understand how to run these programs. ఇప్పుడు ఇంతవరకు what we are doing, if I want to run this program, I am opening this program, నేను ఇది రన్ చేస్తున్నా. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే I am opening another program and again I am running. ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్ లో లైక్ దిస్ open ఒక ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి రన్ ఇట్, open another program, run it. Will you do like that in real time? No, right? You need to combine all these programs and you need to run them together, right? Yes, Em sir. ivanni integrate chesi run cheyali kada. Yes, sir. So now you need to learn how to integrate these programs. So ivanni integration ela cheyali, how to integrate these programs. Ipu nenu run cheste, if I run this, now this should be able to call all these programs one by one in a sequence.
Evenly one by one, all the programs should run in a sequence, and it should generate some report also, some HTML report also we need to generate. Okay, HTML report also we need to generate. How many tests are executed? How many are passed? How many are failed? So this report is useful for future reference. Plus, slowly we need to understand how to schedule this program also. Without our presence also, it should execute automatically. Yes or no? So this concept we need to learn. So now what we need to learn now? How to how to integrate multiple programs, right? How Yes, to sir. Integrate multiple programs and run. Okay, and also generate HTML report. Okay, so we need to how to integrate multiple programs and run, and also generate HTML. So even in Java programs, this concept, you see this image, the concept even in Java programs, even in methods. E file and what is this file? This file here we write a .xml. What is this file we write? .xml. Now this is a HTML report generator. Now structure is there, right? If you see this structure is called testng architecture. What is this? This is testng. testng. So testng architecture we write one XML file. So from XML file we are going to call these programs. We are going to call these programs from XML file, and we are going to run the XML. In XML file, in .xml file, we call the Java programs command methods. Okay, so we run the we run the XML file. So we have to run the XML file run there. So XML file run the in XML file we will call the Java programs. Okay, yeah. So now to work with this testng and all that, first we have to do some. Is okay? Concept understood. So this concept is okay, everyone? Emma, Maunika, Sandhya, Yes, sir. Lahari. Yes, sir. Okay. So now we need to learn how to integrate. We need to learn all this concept, right? How to integrate multiple scripts and run, and also generate HTML reports. So here we are going to create one XML file. So in XML file we are going to call these programs and we run the XML. Okay. So this framework is structure. This is testng. Okay. Now to work with testng, with testng to work, there are two things you have to do. Eclipse you have to do two things. All of them in Eclipse you have to do two things. One is you have to install testng plugin. So testng to work, there are two steps you have to come. Step one, you have to install testng plugin in Eclipse. Okay. Step two. So add testng dependency in form.xml. These two things here. So what you have to do? First you have to install the testng plugin in Eclipse, and also you have to add testng dependency in form.xml. These two here. So how to install the plugin? So here you go to the help menu. Eclipse help menu. Eclipse marketplace and on the. This is how you can install any plugin. If you use testng install మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఇదే ప్లేస్. సో యూ హావ్ టు గో టు ద ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేసెస్. So here you search for testng. I mean Eclipse marketplaces, what do? You search for testng. ఇక్కడ search చేయండి. search ఉంది కదా, you search for testng. ఇక్కడ ఉంది కదా testng for Eclipse. So install చేయండి. click on install button.
Yeah. So confirm. Yeah. So confirm here accept license agreement, right? Accept license agreement. Finish. Wait chain. It only in bottom right corner you can see, right? Installation in the 6% only 26, 48%. It has to complete, right? 100%. You have to wait. Inka install avutundi kada. So if it asks you something, itla unassigned ante okay, select all cheppandi. Select all cheppi trust cheyama. ఇది కూడా ఇదేదో unassigned అనేదో అంటుంది. Select all అని చెప్పేసి trust select. లేదంటే ఒక్కొక్కసారి you will get one pop-up window. Install anyway, cancel. Install anyway select చేయండి. ఇలా ట్రస్టెడ్ వస్తే ట్రస్టెడ్ చేయండి. లేదు ఇన్స్టాల్ ఎనీవే అంటే ఇన్స్టాల్ ఎనీవే అని చెప్పండి. It will only ask you to restart the Eclipse. ఇదే అడుగుతుందమ్మా. Once 100% is over, it will ask you to restart. అదే అడుగుతుందమ్మా. It will ask you to restart Eclipse. Yeah, okay, so after installation it will only ask you to ఏం లేదు అక్కడ మీరు నెక్స్ట్ చెప్పండి, లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ చెప్పండి, కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకే, అదే ట్రస్టెడ్ ఇన్స్టాల్ అనేవేనో సెలెక్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ యూ టు రీస్టార్ట్ ద ఎక్లిప్స్. రీస్టార్ట్ చేయండి. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద testng dependency in pom.xml. So inside the pom.xml, so we need to add testng dependency, right? So where do you get the testng dependency? So from MVN repository, right? From MVN repository, you search for a single dependency. You search for what you call testng. Ide kadma testng, right? Dintlo ee 7 అవుతాయి కానీ you take 6 లో లాస్ట్. ఇప్పుడు right now 7 కదా నడుస్తుంది. You take 6 లో లాస్ట్ వర్షన్ ఏముంది? 6.14.3 కదా తీసుకోండి. డిపెండెన్సీ ఉంది కదా, కాపీ దట్. That's all. So now we added a testng dependency, right? Yeah, come on, all of you. We added testng dependency. Yes, sir. Yeah. Sir. So that's all. So now installation of plugin is done, as well as adding the testng dependencies also done. Okay, no? Now let me write one program. ఇక్కడ SRC test Java లో రాస్తాను. SRC ఇప్పుడు ఇది వదిలేండి. మెయిన్ జావా నేను తర్వాత చెప్తాను. బికాస్ మెయిన్ జావా విల్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఇంటరాక్టివ్ బ్రౌజర్, రైట్? సార్ అది ఉన్నాయండి. ఇక్కడ SRC టెస్ట్ జావాలో లెట్ మీ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడే చేయండి SRC టెస్ట్ జావా. ఎందుకంటే ఇక్కడ testng స్కోప్ ఎంతవరకు చెప్పాము? testng scope is only for test. అంటే testng will understand only SRC test Java section. ఇక్కడ టెస్ట్ అంటే ఏం మీనింగ్? స్కోప్ అని రాస్తుంది కదా. ఏం ఆలఫ్ ఇక్కడ స్కోప్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? testng is understandable only in test Java. testng will not be understandable in the main Java. మెయిన్ లో కూడా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు తీసేయండి. ఇప్పుడు ఈ స్కోప్ తీసేస్తాను. తీసేస్తే ఏమవుతుంది? Yeah, come on, all of you. Can somebody tell online? If I remove the scope, what it will do? We can use it for main also. testng is understandable in the Main Java. main Java also. Itla scope testng, it is understandable only for the test section. Sorry, తీసేస్తాను. ఏమైంది ఎందుకది దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం ఎందుకు? ఎక్కడైనా ఉన్నీలేదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే రైట్. So we should remove that, sir. నేను రిమూవ్ చేశాను. స్కోప్ అనే లైన్ తీసేసాను కదా. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతకుముందు స్కోప్ అని ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. Yes. స్కోప్ టెస్ట్ అని ఉంది కదా. I deleted that line. ఓకే,
ఇక్కడ ఉంది కదా, మనం కాపీ చేసినప్పుడు స్కోప్ టెస్ట్ అని ఉంది కదా, Yes, sir. దిస్ లైన్ ఐ డిలీటెడ్. ఓకే, సేవ్ దిస్ pom.xml. డన్. సార్ అట్లయితే ఇప్పుడు నేను మెయిన్ జావాలని రాస్తాను. ఏమైంది ఇప్పుడు testng is understandable in the main Java also, right? ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఎప్పుడు టెస్ట్ జావాలోనే చేస్తాం, మెయిన్ జావాలో టెస్ట్ చేయం కదా, అందుకే టెస్టింగ్ ఈస్ డన్ ఓన్లీ ఇన్ ద టెస్ట్ జావా. సరే, లెట్ మీ టేక్ ఓకే. సో లెట్ మీ రైట్ వన్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, న్యూ క్లాస్. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎంజిన్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కదా. సరే, లెట్ మీ రైట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్. ఏమో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఐ విల్ రైట్ వన్ XML ఫైల్ అండ్ కాల్ వన్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ వీ విల్ సే హౌ టు కాల్ 2 or more. ఫస్ట్ అది తెలియాలి కదా, ఫస్ట్ హౌ టు కాల్ వన్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్, హౌ టు రైట్ వన్ XML ఫైల్ అండ్ హౌ టు కాల్ వన్ ప్రోగ్రామ్ తెలిస్తే దెన్ వీ విల్ ట్రై టు కాల్ more than one program we will see. So for that let me write ఒక సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను ఇక్కడ on the web. Let me write a new class. సరే, క్లాస్ నేమ్ శాంపుల్ అని రాస్తాను. Let me write a class name is sample. ఇప్పుడు నుంచి now you avoid main method also. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, we were trying to call all these methods from main, right? ఏమో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను ఎస్టర్డే ఏం చేస్తామా, SRC టెస్ట్ జావాలో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ దీస్ మెథడ్స్ హియర్, రైట్? ఇప్పుడు నా ఎనీహౌ ఐ కెన్ కాల్ దీస్ థింగ్స్ యూజింగ్ testng కదా. testng కెన్ కాల్ దీస్ మెథడ్స్, రైట్? స్మాల్ ఆఫ్ యూ testng కెన్ కాల్ ద మెథడ్స్ కదా. సో నౌ నో నీడ్ టు రైట్ ఎ మెయిన్ మెథడ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేస్తాం, వీ విల్ అవాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఆల్సో. మేబీ ఒకసారి రిపోర్ట్స్ జనరేషన్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ అవాయిడ్ system.out.println ఆల్సో. వీ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కన్సోల్. ఓకేనా, రైట్? సో నౌ లెట్ మీ రైట్ జస్ట్ ఏదో ఒక శాంపుల్ ఒక 2 మెథడ్స్ రాస్తాను. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ ఏం రాద్దాం, ఏదో లాగిన్ మెథడ్ అని. సో ఐ విల్ రైట్ వన్ మోర్ మెథడ్, పబ్లిక్ వాయిడ్ సో ఇక్కడ ఏదో కోడ్ రాసాం అనుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ code to register, sorry, code to login. This is the code for code to register new user. Okay now, so just I wrote 2 methods. One method is for login, one method is for register. Now I have written, as per this image, one Java program I have written having 2 methods. When I write one XML file, right? Yeah, all of you might have to write one XML file. I have to call these methods from the XML file, right? How to write an XML file? Remember, we testng XML files and always you write in the SRC test resources. Testng XML file ikkada rayandi, SRC test resources. Don't write in test Java, main Java kaadu, test resources lo rayandi. So let me write a new, ikkada file kavali. What is that new? New file. All of you, what do you create new file? ఎక్కడ రాస్తున్నారు? SRC test resources లో you can give any file name. ఏ ఫైల్ నేమ్ అని ఇచ్చుకోండి మీ ఇష్టం. ఓకే, ABC XYZ F1 F2 whatever file, but extension must be .xml. Okay, I give file name .xml. ఏ ఫైల్ నేమ్ అని ఇవ్వండి, but extension is .xml. అట్లానే మళ్ళీ ఫైల్ నేమ్ స్పేసెస్ ఇవ్వకండి, never do that. File name you can't give space, right? Yeah, so you can say file name .xml. Yeah, so you can see the XML file here, right? Yeah, right now it is showing me one empty. Okay, in case మీరు older version of Eclipse ఏదైనా వాడుతుండే, ఇక్కడ you have a design and source అని 2 tabs ఉంటాయి బాటమ్ లో. నాకు లేదు కానీ బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్. ఓల్డ్ వర్షన్స్ లో ఇక్కడ డిజైన్ అని సోర్స్ అని 2 tabs ఉంటాయి. యూ గో ఫర్ సోర్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. డిజైన్ అంటే అంత టేబుల్ రోస్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. డిజైన్ లో ఎలా ఉంటుంది, డిజైన్ లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో గో ఫర్ సోర్స్ తీసుకోండి, యూ విల్ గెట్ వన్ బ్లాంక్ విండో లైన్స్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు XML ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది? XML ఫైల్ హౌ డస్ ఇట్ లుక్స్ లైక్?
ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు HTML కోడ్ ఎలా ఉంటది? So how does HTML code looks like this? Tags ఏ కదా, HTML చైల్డ్ ఎలిమెంట్ div దానికి attributes ఇలా ఉంటాయా? మా tags attributes ఏ కదమ్మా. Yes, sir. Yeah, please all of you, HTML code how is it? Tags and attributes on, right? All parent to child like this, elements and attributes, right? So XML file also same like tags attributes ఉంటాయి, but there are some predefined tags and there are కొన్ని tags ఉన్నాయి అవే రాయాలి. There are some tags which you have to write. So there is one tag called the suit. There is a tag called suit. So అన్ని small letters capital letters same లేవు, don't write capital letters. So suit name equal to what is the name of the suit? Name of the suit. So suit is ending here, right? Inside the suit what do we write? Inside the suit we write test. Name equal to what is the name of the test? Inside the test what do we have? Classes. Inside classes what do we have? Class. Name equal to what is the name of the class? Name of the class. So the close tag open tag రెండు ఒకటే, close tag ఉండదు. So slash you end here directly. This is open tag, it is closed tag, right? Test is a open tag, slash test is a closed tag. Class to slash class and ఉండదు, only just a class and you are ending directly here. Class. Inside a class what do we have? Methods. So which method you want to call? You say include. Name equal to what is the method you want to call? If you don't want to call a method, we write exclude. So these are the tags what we write in the XML. So what are the tags we write now? Suit. Inside a suit what we have? Yeah, Chapan online participants. Inside a suit what do we have? Text. Inside a test we have Classes. classes. Inside a classes we have one class. Class has methods. Okay. So ఈ include కూడా open tag close tag రెండు ఒకటే. Class also open tag close tag is same. Next, one suit can have one or more tests. ఒక suit లో right now I have only one test, right? ఇప్పుడు ఎన్ని టెస్ట్ ఉన్నాయమ్మా? One test. If you want you can have one more test. If you want you can have one more test. If you want you can have one more test. So a suit can have one or more tests. A suit can have one or more tests. A test can have one or more classes. Test can have one or more classes. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ లో ఇది ఒక క్లాసే కదా. If you want you can have one more class. So class have methods. That is hierarchy. So suit can have one or more tests. Test can have one or more classes. Class can have one or more methods. Okay, no? Yeah. So what is the hierarchy? A suit can have one or more tests. Test can have one or more classes. A class can have one or more methods. Okay, no? Hierarchy. Okay. No? This is how a XML file is written. Is it okay, ma? Now let me write one single program right now I have. So let us we try to call that program. So suit name equal to what is the name of the suit? One, let's say suit 1. So test name equal to some name test 1. Class, what is the name of the class you want to call? Sample. But sample is a class belong to which package? Web. So compulsory package name ane rayali, web dot sample. The package name dot sample ane rayali compulsory. So you have to write package name dot sample. Next, methods. Methods, which methods you want to call? Login as well as register. Include and demo we want to call the method. Exclude means we don't want to call the method. Exclude means Don't call them. don't call the method. Don't execute the method. Include aithe execute the method. Sorry, what is the method I want to call? Login. As well as what is another method? Maybe ఇది కూడా include అనే రాస్తానులేమా. Let us we try to call them.
So what is the hierarchy? One suit can have more than one test. Yes. One test can have more than one Yeah. classes. One class can have more than one method. Yes. Okay. No? So now I have written an XML file. So I am calling what you call, class web.sample, and these are the two methods I want to call. So when I place a cursor on it, it is showing me run t1. అక్కడ వస్తుంది కదమ్మా small message, right? t1.xml అని. All of you do you observe? When I place a cursor on run button, run t1.xml, right? Yes, sir. See, student, in case if you write mistakenly small letters or cap letter, then mistakenly just you don't, it won't run. It will not run the XML file if you have a cap letter or small letter. Then mistakenly, pom.xml dependency add cheyakpina, testng plugin install cheyakpina, it won't execute. So make sure that first of all the setup is done. What is that? Install the testng plugin chesi undali, pom.xml dependency undali, plus XML file ఈ syntax ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఇవన్నీ స్మాల్ లెటర్స్ ఏమో, there is no cap letters. ఓకే రైట్? మీరు మిస్టేక్లీ క్లాస్ కు ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాగ్ మళ్ళా స్లాష్ క్లాస్ అని పెట్టారు అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. చూసుకోండి ప్రాపర్లీ, రైట్? రన్ ద t1.xml. What happened? You see the console. What do you see the message in the console? Is the testng which version I'm using? 6.14.3 ne kada. Ade kada pom.xml I added. Okay. And ide kada suit 1 ne kada which started executing, right? Suit 1 ne kada. But what did it say totally? Total test on 0. ఏమి రన్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్యూర్స్ కూడా లేవు, స్కిప్ కూడా ఏం లేదు. ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు? Well, I mean, error unte I can see what is the error, but it is not giving any error, but nothing is executed. Why did not execute? Did I give anything wrong in this? Did I give any package name, class name, anything wrong, or method name, or anything wrong? No, all are correct kada. Okay. Yeah, okay, all is correct, right? Yes, sir. So what happened till it is not? ఏం జరిగిందమ్మా చెప్పండి, ప్రాబ్లం ఏదో చెప్పండి. Where is main method, sir? నేమ్ లాగిన్ కరెక్టే అమ్మా. No, sir. Main is not there. No? ఎక్కడ నేమ్ లేదు? Not name, sir. Main program. మెయిన్ అవసరం లేదు అన్నాను కదా. ఇప్పుడు testng యూజ్ చేసిన తర్వాత testng is going to call the methods. మెయిన్ మెథడ్ it can avoid అన్నాను కదా. Okay. You can avoid the main method. ఇంకా మెయిన్ మెథడ్ అవసరం లేదు. Yeah. See, what is the problem? ఏం జరిగింది చెప్పండి. ఏమైంది? ఏం ప్రాబ్లం ఏమైంది ఇక్కడ? కాదు ఏమైంది? మా ప్రాబ్లం ఏమైంది? నాట్ It's not ప్రాబ్లం running. చెప్పండి, దానికి సొల్యూషన్ నేను చెప్తానులే కానీ దానికి రీజన్ తెలుసు. మీకు ఆ ప్రాబ్లం తెలిస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఇది సొల్యూషన్ అని మీకు తెలియాలని నేను అడుగుతున్నా. అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్? It is not calling the Program. methods. Login. Now testng is not able to call these methods, right? And include అని చెప్పాను కదా, I told include, right? Include అంటే run అనే కదా, but still it is not calling the methods. Okay, so if testng want to call the methods, compulsory that methods you have to use some annotations. What is that? You have to place under, what is the terminology? Annotation. Annotations. So whatever method you want to call using whatever method, right? So testng has to call. Okay, that method we have to place under an annotation called test. So press control space because we need to import, right? అది ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదమ్మా. యా, ఇక్కడ తెలుసు కదా మీకు, ఇది చాలా సార్లు కంట్రోల్ స్పేస్ అంటే యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్, రైట్? Yes, sir. యూజ్ ఇట్ ఇంపోర్ట్, రైట్? యా, ఇప్పుడు ఇది ఇంపోర్ట్ అయిందా? ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం, చూద్దాం ఏమైతుంది. ఓన్లీ లాగిన్ టెస్ట్ ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు లాగిన్ రన్ అవ్వాలి. సార్ నా ఇది రన్ ద XML ఫైల్. యా, సి
code to login. Login run అయింది కదా. Yes, sir. But why registration did not execute? Because this is not having annotation. Okay na? So ఇప్పుడు ఇది కూడా రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? How to use One more. authorate test. Okay na? So now run the XML file. Yeah, ఇప్పుడు రన్ అవుతుందా? Code to login as code to register new user. రన్ అయింది కదా, మరి 2 మెథడ్స్ రన్ అయినాయి కదా. Sir. రెండు టెస్ట్ ఇది ఒక టెస్ట్ ఇది ఒక టెస్ట్, 2 టెస్ట్లు రన్ అయినాయి కదా. 2 tests have executed, right? This is first test, this is second test. 2 tests have executed, failure 0, skip 0. Okay na? Sorry, one more point. Now, even though I wrote include, if I don't write this annotation, it is not calling, right? And if I write other test annotation, it is calling, right? ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ఇంక్లూడ్ అనేది ఆప్షనల్, రాయకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ యూ టెల్ ఓన్లీ వర్టికల్ క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ చెప్పండి చాలు. రన్ ద t1.xml, still it will execute the methods. Then the meaning is still it is calling, right? Now if you use annotations use చేస్తే by default anyhow testng will call them. నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చెప్పినా ఒకటే చెప్పకపోయినా ఒకటే, రైట్? ఈవెన్ దో యూ టెల్ ఇంక్లూడ్ ఆర్ యూ డోంట్ టెల్, if there is an annotation, automatically testng will call them. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం అంతే కదా. ఇప్పుడు అనోటేషన్ లేకపోతే ఇట్ వోంట్ అండర్స్టాండ్ ద testng, ఇట్ వోంట్ కాల్. అదే కదా ఫస్ట్ లో వాట్ వి హావ్ సీన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో అనోటేషన్, testng was not able to call it, right? Sir, no? Yes, sir. Sir, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, if you don't want to call a method using testng, if you don't want to, yeah, come on, if you don't want to call a method using testng, what to do? To use Either you remove the annotation, ఎడిట్ టెస్ట్ అదన్నా తీసేయండి, లేదంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ రాసి execute అన్నా మెథడ్ execute రాసినా కూడా రన్ అవ్వదు కదా. ఏదో ఒకటి చేయండి సార్. Sir, not if you don't want to call a method using testng, what to do? Either you remove the annotation or you write exclude, right? Methods rasi exclude cheyandi, it won't call it. Okay na? Next, but right now how many programs we are calling using testng? one program. How many programs? One program. A single program e kada. Yes, sir. So when you have only one single program, writing this XML is also optional. XML kuda avasaram ledhu. Oka single program run cheyadaniki XML file అవసరం లేదు అంటున్నాను. Yeah, all of you to run one single program. To run one single program, XML file is not required. If directly I can run sample.java. చెప్తుంది కదమ్మా, when I place a cursor, run sample.java, right? Yes, sir. You can directly run sample.java without testng, without main method. It can run because you are using these annotations. So main method లేకపోయినా testng XML file లేకపోయినా రన్ అవుతుంది కదా. So that is what, if you have attest annotation, so testng will automatically call these methods without XML file also. Okay, so కాకపోతే అప్పుడు ఇక్కడ సూట్ అట్లా ఏం రాదు, రన్నింగ్ సూట్ నేమ్ అట్లా రాదు, డిఫాల్ట్ ఏదో టెస్ట్ రన్ అయిపోతాయి. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్, రైట్? Yes, sir. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో అటెస్ట్ అనేది ఒక అనోటేషన్ కదా. సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ సెడ్ జస్ట్ నౌ? ఇప్పుడు ఏమేం చెప్పాను? 2 points. సో ఇఫ్ ఐ యూస్ అటెస్ట్, సో బై డిఫాల్ట్ testng will call the methods. So no need to include in XML file, right? XML file include అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Yes, sir. అదే ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ another is one single program to run, no need .xml. XML file ఏం అవసరం లేదు. If you use attest annotations, it will run automatically. Okay, it will automatically run. ఏది attest annotation use చేస్తే it will run automatically. ఇంతవరకు ఓకేనమ్మా? Please, all of you. Yes, sir. So XML file lo what is that we are writing?
issue to test classes methods. Okay now. Yeah, all of you know this XML file and this program how we are calling. Is it okay now? Next, for example, if I want to log in, first I have to open the URL and go to the home page, right? Then register user cheyalana, first I have to open the URL and go to login page, right? అంటే నేను ఇక్కడ ఓపెన్ URL చేయాలి, ఓపెన్ URL and go to home page. ఈ కోడ్ రాయాలి కదా. Here also I need to what you call open URL, go to home page. ఇది ఈ కోడ్ 2 times duplicate చేయాలి కదా. Instead of that, can we write this code one time and run before login as well as run before register user? Yeah, one method we can add. Yes sir. And instead of duplicating the code here, what I can do? Write a method. Sir, నేను మెథడ్ రాద్దామా ఇక్కడ? Go to ఏదో మెథడ్ నేమే కదమ్మా. So here I am writing a what you call go to open URL and go to. Now this method should execute only one time or before login as well as before register user? One time. One time. 2 times. Login mundu run avali. Register user. Register user mundu kuda run avali kadamma. Yes sir. It should execute before login as well as before register user also, right? Okay, right? It should execute before login as well as before register user. Rendu sarlu run avvali kada. So if now in testng there is one annotation called before method no annotation undi. So there is an annotation called before method. So if I write this annotation, what it will do? This method will execute before login as well as this method will execute before register user also. The meaning before method means, so we need to run this method before each method in the class. Yes, before each method in the class. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో 10 మెథడ్స్ ఉంటే ఇది ప్రతి 10 మెథడ్స్ ముందర రన్ అవుతుంది. Yes sir. Yeah, if I run the sample now. You see first ఏం జరిగింది మీకు? Go to open URL and go to home page login. Mali go to open URL, go to home page and register user. Right? So this code is executing before login as well as before register user also. Right? So this is the annotation you have to use. If you want to run a method before each method in the class, before every method in the class, then you have to use before method annotation. Okay? Less sir, not like ఇది okay kada? It is running before every method in the class, right? Yes, sir. చేయలేదు. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ వాటి కావాలంటే అప్పుడు అనటేషన్ తీసేసి మనకి ఎక్కడ కావాలన్నా అక్కడ కాల్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ కాల్ చేయడమే కదా. ఇప్పుడు అనటేషన్ తీసేసామను, ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ లాగిన్ ముందర ఒకసారి రన్ అయితే చాలు, మరి దీనికి అవసరం లేదనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? అలా అనటేషన్ తీసేసి అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? ఇక్కడ కాల్ చేయండి. మనం ఎలా కాల్ చేస్తారు? గో టు మెథడ్ కాల్ చేస్తే వస్తుంది కదా. అలా ఇప్పుడు మీకు ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ 5 మెథడ్స్ కే కావాలి. ఆ 5 మెథడ్స్ ఇలా కాల్ చేసుకో. ఇప్పుడు అనటేషన్ రైట్ ఏం అర్థమైందమ్మా? డూ యూ అండర్స్టాండ్? Yes sir. No, I want to call this only for specific methods అంటే అప్పుడు don't write annotation. ఇలా కాల్ చేసుకోండి wherever you wanted, I'm saying. ఓకేనా? హలో. Yes sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Next thing. No, sir. I want to run this method only one time before running the sample class. Only one time before sample class. Then you write down, instead of before method, you write down before class. Before class అని ఉంటుంది కదా. So before class అంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? Before running the sample class, it will run one time. Then it will run login. Then it will run register.
అంతే కదా? So it is executed one time before running the class, then login, then register the user. This is okay? Them understand all of you? Yes, sir. Today XML file, suppose I have this sample class. Okay, well, for example, ikkada ingo vere class kuda okati undi anukunnam. Assume that in this XML file, how many classes I'm calling? 2 classes. And if I write this annotation, what you call before class, when this method will execute? Now I got 2 classes on. When this will execute? This will execute before running sample class. This will execute before running sample 2 also. So this will run for all the classes, you know, for every class before running it. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎంజి ఇక్కడ XML ఫైల్ ఎన్ని క్లాసెస్ కాల్ చేస్తున్నాను? 2 classes. 2 classes, right? అంటే this will run before each class. అంటే this will run 2 times before running sample class as well as before running sample 2 also. No, sir. I want to run only one time before running this test. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇక్కడ అనోటేషన్ ఏమని రాస్తారు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిఫోర్ క్లాస్ వాట్ యు రైట్? Before test. Before test అని రాస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ రన్ ఓన్లీ వన్ టైం బిఫోర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ రన్ బోత్ ద క్లాసెస్. ఓకే రైట్? అదే ఇప్పుడు 2 టెస్ట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఐ హ్యావ్ 2 tests. ఇప్పుడు దిస్ విల్ రన్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times before this test as well as before this test also. No, sir, I want to run only one time before running XML file. Appudu before suit రాయండి. What do you write before? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి annotations? చాలా సింపుల్. ఇక్కడ tags, whatever tags are there, these are the same annotations. So before method, before class, before test, before suit. Similar way, so similar way, you want to run it after method, after class, after test, after suit. So same how you have before ela unnayo, similar way after also is there. After method, what it will do? It will execute after every method. The after class ante it will run after each class. Ade after test ante it will run after the test. Ade after suit ante after entire XML file is over, at the end it will execute. Is this okay, ma? So now what are the different annotations we have? So ఇప్పుడు వరకు ఏమేమి annotations చెప్పాము ఇక్కడ? అర్థరేట్ టెస్ట్, ప్రతి దానికి నెక్స్ట్ బిఫోర్ మెథడ్, ఆఫ్టర్ మెథడ్, బిఫోర్ క్లాస్, ఆఫ్టర్ క్లాస్, బిఫోర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్, బిఫోర్ సూట్, ఆఫ్టర్ సూట్. ఇప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ అర్థమైంది, ఏమేమి మెథడ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు రన్ అవుతాయి అనేది. Okay, the testng XML file has following tags, right? When a tags, so to test classes, class methods, include, exclude. When a tags, so a suit is a group of tests. So one suit can have one or more tests. Similarly, way one test can have one or more class. Like one class can have one or more methods. So what are the different annotations we use? Ide kada arthrate before suit, after suit, before test, after test, before class, after class, before method, after method. Arthrate test. Okay, inka ivu unnai chuddam. We will discuss this. So there is something arthrate parameters. To read the parameter values from XML file. So arthrate data provider to specify test data and use in the script. So testng వాడేటప్పుడు data driven test we can do using data provider also. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ కాకుండా testng లో data provider నుంచి కూడా test data ఇచ్చి parameter ఇచ్చేయచ్చు. Okay, so this is for data driven testing using data provider. Parameters is used to read a parameter value from XML. Okay, na? See the different annotations and what we write in the XML file. You make installation steps, tells the help menu, marketplaces,
search for testing, install, next you follow the steps. Plus ఇక్కడ dependency also you add in the pom.xml, right? Which version 6.14.3 ఇదేనా యాడ్ చేయమంటున్నాం pom.xml. Okay, right? So, some basic introduction about test engine. Next, for your understanding, ఈ class కూడా లేదు కదా. Okay. Next, when you run this program, what method is executing first? First login is running. Tarvata register user kadamma. Before method either. Yeah, it is running before every method. Go to open URL login. Tarvata again open URL and register kada. A method running first. Login kada. But if I want to do no sir, first I have to register the user, then I have to log in, right? Do you think that because you wrote this first, that's why it is running first? First రాస్తే save the program. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఉంది కదా, తర్వాత ఇది ఉంది కదా. Do you think that register user will run first? No. But still login only will run first. Still login run అవుతుంది. Open URL login. తర్వాతనే register user is. Why it is like this? Say methods will run based on alphabetical order. So methods alphabetical order L చిన్నదా R చిన్నదా? L కదా. So methods will run alphabetical order. Methods will run alphabetical order. No, I want to run this first అనుకుంటే you can give the priority. So my priority ఇవ్వండి, ఏది first ఏది second అని give the priority. So here I can give what I call priority equal to 1. దీనికి ఏం చెప్తారు? Priority equal to 2. So for this you give priority 1, for this you give priority 2. So ఇప్పుడు ఏదైనా వాడి first register user, then login. So methods always will execute alphabetical order. So ఇప్పుడు ఓకేనా, open URL register, తర్వాత open URL and login. So if you want to give the priority, you tell which is first and which is second by giving the priority like this. Okay, na? Is this okay, all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Chapan, till now here any questions? Is okay na? If you write attest annotations, automatically testng will call them, right? Sorry, now let me write one small, idaithe sample program e kada. Let me write Google 2 now, I'm giving just Google. It's Chapanda, one program I want to open Google, search for some value. Chapanda, how to write a code? Firefox driver even. Yeah, but we need to write separate methods together. So public void. Then I need to write a method public. Yeah, then this code should be under here, right? This code should be under search. It's just a small program. Yeah, the driver should be declared in the class, right?
Yeah, you okay? Yeah. So this is the program which is going to open the URL and log in and such, right? Now, if you want to call this method using testng, what I have to do? I have to write this method using right? Test annotation. Then this method should run first. Then this method should run next, right? అంటే ఇప్పుడు ఇదేది ఫస్ట్ ఇది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రన్ అయిపోతాయి కదా. ఇప్పుడు అంటే ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్ కదా. లేకుంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే అప్పుడు ఏది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది ఫస్ట్. అది కాదు కదా, ఫస్ట్ బ్రౌజరే లేకుండా ఓపెన్ URL జరుగుతుంది. Okay, let it be. Now, if I want to call this using testng, how should you do that? New file kada, file. So Google underscore test dot XML. ఇది ఇక్కడ SRC test resources లో రాస్తున్నాం. So what are the tags you write? Suite. Name equal to Google, right? Inside the test. Name equal to Google testing. Inside that we write classes. Inside that we write name equal to which package web dot Google 3 kada. That's all. Inga methods అనేది optional kada, no need to write. Methods include అనేది optional kada. Google 3 అనేది web kada. Web dot Google 3, right? Okay, let me run this XML file. If I run Google test XML, what it will do? Yeah, it's going to open the Firefox browser. All three methods executed in a correct sequence. Yeah, now open URL is done. Yeah, then search for a value and all it is done, right? Okay, na? Really, in the sample program run చేశాను. ఇప్పుడు Google లో ఒక 3 methods రాసి I'm calling this class here. That's all, right? Any difference in the previous program and this? ఏం లేదు కదా. ముందు sample program రాసాను. ఏదో what is that login code for register user అని. ఇప్పుడు ఏదో ఒక web page program రాసి కాల్ చేస్తాను. Yes or not? This is the class, right? Web dot Google 3. Anyhow, I told attest method. So these methods are called by testng, right? Attest undi kada. Attest unte by default. What is the meaning? If you write attest annotation, what is the meaning? By default, testng will call methods, right? You no need to include in XML. Attest unte automatically testng will understand it kada. Yes, all of you got it right? Hello. Yes, sir. Yeah, is okay, all of you understand this program? Yes, sir. Okay. Yeah, కొంచెం modify చేస్తాను. Do you understand this code, all of you? Now, I want to run the same test on Firefox browser as well as ఇంకొకటి ఏదైనా browser, Edge కానీ Chrome కానీ I want to run. Sir, I want to run an Edge browser. How do you do that? Same program, I want to run on Firefox as well as on Edge browser. Only manually I cannot change, right? Manually ఇక్కడ మార్చలేను కదా మళ్ళీ. So can I create one more test? ఇక్కడ XML file లో I created same one more copy I created. But I want to run this test on Firefox అంటే ఇంకో test should run on Edge browser. So one test should run on Firefox, one test should run on Edge browser. So ఇంకొక ప్రాబ్లం,
ఇక్కడ how many tests I created? Come on, how many tests I created? Yeah, yes ma, online people please respond. 2, sir. Yeah, 2 tests I created, right? Yeah, so 2 tests cannot have same name. మనం same name ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. I gave same name, right? Yes, sir. So if you run the XML file, it will throw an error message. 2 tests cannot have same name. 2 tests, it is throwing an error message, right? Error. So test, what you call? The test in the same suite cannot have The same name, right? Yes, but 2 tests cannot have Same name. same name. Same time. Okay, so let us, I will give this, I will give some name. Like what FF Firefox, this is Edge, something, some different name. But okay, no? No, this test is on Firefox, this test is on Edge. But how does it know that this is on Edge and this is on Firefox? So here we'll do one thing. I will use one more tag. Under the test, I will use one more tag called parameter. So parameter is to specify a variable. XML file, in XML file, parameter is used to declare a variable. Parameter name equal to, what is the name of the variable? X. Name of the variable is X. And what is the value in the variable? Value in the variable, I will put Firefox. Okay, no? So X is a variable, value is Firefox. So same variable, but I will give a different value in this test. But in test, same X variable, same variable X, what is the value I will give? Edge driver. Edge driver name అవసరం లేదు, ఏదో పేరు ఇవ్వండి. ఇది Firefox, ఇది Edge అని. Now here also X is a variable. What is the value? Firefox. Here also same X, value is Edge. Edge. And run the first test. If run చేసినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ లో X వాల్యూ ఏముంది? Firefox. సెకండ్ టెస్ట్ లో X వాల్యూ Edge ఉంది కదా. సరే, X అనేది మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ కాదులేండి. X రాసిన రాంగ్ ఏం కాదు, దర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దట్. బట్ యాజ్ పర్ we will give some meaningful names అనుకున్నాం కదా. సో I will give the variable name is browser అంట. అలా బ్రౌజర్ అనేది కీవర్డ్ ఏం కాదు, అది జస్ట్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ మా? Name of the variable is browser. So browser is a variable, value is Firefox. Here also same variable browser, value is Edge. Now how to read this parameter value here? This parameter value ikkada ela read cheyali? So here I will use one more annotation called array parameters. Ikkada oka annotation undi kada, ఇది చూసుకోండి. BUST నా testng నా? We are using testng కదా మా. parameters, don't take mistakenly తీసుకొని రాలేదని రైట్ మళ్ళీ మెసేజ్ చేయకండి. సో ఇక్కడ parameters, which one you are using, you use it properly, right? org testng కదా. Yeah, parameters. So what you call? Yeah, so what is the variable we are trying to read? Browser కదా. సో ఆ వేరియబుల్ ఏదైతే అది ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ X అయితే అప్పుడు X చెప్పుకుండాలి ఇక్కడ SR. If the variable was X, all of you, if the variable was X, so here also I have to write X. But what is the name of the variable? Browser. So same browser here. అయిపోయింది కదా, ఫ్లవర్ బ్రాసెస్ అయిపోయింది, అన్ని అయిపోయినాయి. సింటాక్స్ అలా రాయాలి. ఓకే, రైట్. So now we have taken the browser variable value, right? Next, so that means how many variables we are reading here? One variable, right? First test lo oka variable le kada. So that means this variable value we need to pass to this method. Ee method ki variable pass cheyalma. So now this method I will also take string edo variable br anko. But what is the br value will have first time? First time br ane variable lo em value untadi? Firefox value untadi. Next time br lo em value untadi? Edge kada. ఈ వాల్యూ వస్తుంది కదా మీ వేరియబుల్ కు, ఆ వేరియబుల్ ఏం వాల్యూ ఉంది ఫస్ట్ టైం? ఫస్ట్ టైం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్? Firefox, రైట్? నెక్స్ట్ టెస్ట్ లో ద వేరియబుల్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ Edge. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ రాయండి.
So if what you call br dot matches, matches Firefox aithe, what to do? You have to create object for Firefox aithe Firefox browser to object create cheddam. If br dot matches value ఏమన్నా మీద ఇక్కడ h కదా, h అయితే so we'll create a driver equal to new h driver కదమ్మా. యా h కు నేను ఇది కూడా చెప్పాలి కదా, h కు chrome కు have to use what you call webdriver manager dot h driver dot set. రాయాలా? See this program, ఈ error చూద్దాం, we'll resolve it. ఇది చూడండి, do you understand this? But how many tests I created here? Come on, 2 tests I created. Yes, sir. First test, what is the variable? Browser. Browser. Value is Firefox. Firefox. Same browser is a variable. Value is h. H. The XML file run చేసినప్పుడు, when I run this XML file, browser variable I am reading. So first test, what is the browser value? Firefox. The br value Firefox ఉంటుంది, and it will create object for Firefox, and all this code will run on Firefox. Next again, when it run the second test, browser value is h kada, h it will create for h, and again all the code will run on h. So only the driver class will change, but rest of the code is all same kada. Understood, right? Yeah. Okay. Now what is the problem here? Why it is giving error? Proof. Driver object is created for Firefox kada. How Firefox driver equal to new edge driver? Mismatch kada. Mismatch kadamma. Yes or not? So వీటికన్నిటికీ పేరెంట్ క్లాస్ ఏది? వీటికన్నిటికీ సెలీనియం లో క్రోమ్ డ్రైవరు, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవరు, ఎడ్జ్ డ్రైవర్, వీటికన్నిటికీ పేరెంట్ ఏదమ్మా? వెబ్ డ్రైవర్. వెబ్ డ్రైవర్ అనే ఒక పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లేదా? The day one when we started, you remember, right? Remote WebDriver is a class. Above that, what is a parent? WebDriver is an interface, right? Sir, WebDriver is interface kadamma. Below WebDriver ivanni child classes e kada. Java lo out upcasting ane concept leda. Gurtunda? Parent object equal to new child and cheppacha. Yes sir. Remember, all of you, parent object equal to new child, we can tell, right? Collections of list equal to new array list and right, list equal to new linked list and right. Remember, right? Upcasting, downcasting. Now what I can do, instead of declaring this as a Firefox driver, I can do it as a WebDriver. Yeah, if I declare it as a WebDriver driver, now driver can point to Firefox driver or driver can point to Edge driver also. Right? So, if you are into the programs previously, yesterday, day before yesterday, previous day, when you are writing program, you were working only on one single browser, the Firefox or Chrome, or you are working only on one single browser. You were directly writing Chrome driver, driver equal to new Chrome driver. That Firefox driver, driver equal to new Firefox driver. Now, dynamically, I'm changing, right? It may be Firefox or it may be Edge. That's why I declare as a WebDriver driver. So, parent object equal to new child. It can point to any child class, right? Is upcasting concept together. Okay. So now, when I run this XML file, even though this is only one single program, but previously, if there is only one single program to run, no need an XML file, right? ఇప్పుడు ఇది కూడా సింగిల్ ప్రోగ్రామే కదా, కెన్ ఐ రన్ వితౌట్ XML ఫైల్? కొంచెం ఆలోచించాను. కెన్ యు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఇది సింగిల్ ప్రోగ్రామే, కెన్ యు రన్ వితౌట్ XML? యు కాంట్ డూ దట్. వై? Because two browsers. ప్రాబ్లం. ఈ బ్రౌజర్ వేరియబుల్ కావాలి కదా. సరే, ఇది డైరెక్ట్ రన్ చేస్తే హౌ డస్ ఇట్ నో దట్ వేర్ ఈస్ దిస్ బ్రౌజర్ అండ్ వాట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? ఇక్కడ ఉంది కదా బ్రౌజర్ వేరియబుల్. దిస్ హ్యాస్ ఎ డిపెండెన్సీ విత్ XML ఫైల్ కదమ్మా. ఇప్పుడు ఈ బ్రౌజర్ వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ XML ఫైల్, రైట్? దర్ ఇస్ అ డిపెండెన్సీ ఉంది కదా.
now you need an XML. అదే ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, శాంపుల్ తీసుకుంటే దానికి ఏమైనా XML లో ఏమైనా రీడింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ XML? నో రైట్. ఇప్పుడు డిపెండెన్సీ లేదు కదా, అర్థమైందా లేదా? అలా ఇప్పుడైతే there is a dependency, right? Because this browser value is coming from XML, this parameter ఉంది, so it is reading, so there is a connectivity, right? So compulsory we need an XML. Either run the XML file. Yeah, plus after the searching for a value, let us we close the browser also. Range h my driver dot quit and చెప్పేస్తాను. Why unnecessary browsers keep on opening? Okay, right? లేదంటే మీరు వెయిట్ పెట్టాలా, ఏమన్నా మీకు అర్థం అవ్వాలా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. Yeah, run the XML file. ఇది కదా మా XML. Yeah, open చేయండి. Even though you write everything correct, all is correct, but still the cursor is not showing the XML. You can also do like this. Run, right click here, run as testng suite అని లేదు. Right click on the XML file, run as testng suite ఉంది కదా, ఇలా కూడా రన్ చేయొచ్చు. You can do that in case if it is not showing. Yeah, it is opening Firefox browser. Well, right, Firefox and then it's opening on Edge and doing that. So your same program is running on Firefox as well as on Edge, right? Then so report లేదు తర్వాత చెప్తాను. Let us understand this. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా మన పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ లో ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి? పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ చేసి ఉండాలి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అని ఇది ఒకటే కదా. సో అప్పుడు ఇక్కడ బిగినింగ్ లో వాట్ యూ షుడ్ హావ్ డన్. సో బై సర్చ్ బై డాట్ నేమ్ క్యూ కదా. సో ఆ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రాసేసి ఉండాలి డైరెక్ట్ గా. Okay, ma'am. So what you do is that, so if you have understood these concepts today, ఏదో వేరే ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్ ఫేస్బుక్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఆ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా సపరేట్ మెథడ్స్ రాసి ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు అటెస్ట్ అనోటేషన్స్ పెట్టండి, మెయిన్ మెథడ్ తీసేయండి. ఏం చేశారు నిన్న ఏం చేశారు? ఈ మెయిన్ జావాలో ఉండేది ఇక్కడ టెస్ట్ జావాలో కాల్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు టెస్ట్ జావాలో వద్దులేండి, డైరెక్ట్ యూ కెన్ పుట్ వాట్ యు కాల్, but directly can keep what you call annotations పెట్టండి. You can try to call from the testng XML file. Okay, so try to run the same program at least any two browsers run చేయడం ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇలా పారామీటర్ చేసి ఓకే try to run the same program on at least two browsers. ఏదో ఒకటి Firefox Chrome, Firefox Edge, whatever it is. At least try to run one program on two different browsers. And also just go through this testng. Such chadavandi testng, what are the different annotations, what is the meaning. Okay, so now we have understood one program to integrate like this. So in the next we will see how to integrate two or more programs. Ela integrate cheyalani daniki at least manu edana oka scenario we will take, or website lo edana oka 2-3 scenarios we will take and try to write up programs. ఇప్పుడు ఒక 2-3 programs రాసి అప్పుడు then we will integrate them and then see. Okay, so please go through these concepts for testng XML file. Okay, sorry, present Brian.
తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ లో చేసినప్పుడు ఏమి చేస్తాం, ఏ మెథడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా కాల్ చేస్తాం కూర్చుంది. ఎందుకంటే రైట్ నౌ ఐ రోట్ దిస్ ఇన్ ద మెయిన్ జావా, కానీ మెయిన్ జావాలో ఇలా రాయం రియల్ టైంలో. మెయిన్ జావా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుంది, వేర్ ఈస్ గూగుల్ 3? గూగుల్ 3 is directly in the main Java, right? Main Java I'm using annotations కదా. ఈ annotations we are not supposed to use in the main Java. Annotations అని ఎప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి, టెస్ట్ జావాలో రాయాలి. కానీ మీరు ఇనిషియల్ ప్రాక్టీసే కదా ఇక్కడ రాయండి ప్రస్తుతానికి. బట్ మనం ఒక 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు we will write the methods here and call from టెస్ట్ జావా, అక్కడ అనోటేషన్ చేసి XML లో కాల్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ మెథడ్ రన్ అవుతాయి, ఏవి రన్ అవ్వకూడదు, ఏది ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలి, ఏది దేనికోసం రన్ అవ్వాలి. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఓకే ఫర్ టుడే వాట్ ఈస్ అసైన్మెంట్? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ yesterday, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇలా మల్టిపుల్ మెథడ్స్ చేసి ఉండాలి కదా. సో ఆ మెథడ్స్ ఇట్లా అనోటేషన్స్ రాసి ప్రయారిటీ చెప్పండి, ఏది ఫస్ట్, ఏది సెకండ్, ఏది థర్డ్. Call that from the XML file and also try to run the same program on at least any 2 browsers. Along with that, ఈ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మీరు 1 ఎలిమెంట్ అయినా చేయొచ్చు, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ అది మీరు 1 ఎలిమెంట్ అయినా 3-4 ఎలిమెంట్స్ అయినా బిగినింగ్ లో డిక్లేర్ చేయండి. యూజ్ దమ్ విత్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ along with that methods annotations with the test engine. Okay? So in the next concepts we will see tomorrow. The test engine, but we will see 2 or 3 programs, how to write and how to call them. Tomorrow we will see. Yeah, okay, all of you. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, thank you then. Thank you, sir.